Okay. Uh, Good day, class. So today we are going to discuss traction. Traction. So it can be applied in both lumbar and cervical. So traction is the application of longitudinal force to the spine and associated structure. It can be applied with continuous or intermittent tension. So ang atong gigamit gaina is intermittent, no? Because there is an on and off time. So ang continuous in classes traction, it applies a small amount of force for extended time over hours. Then we have the sustained, which is 45 minutes or below. So we call that as sustained. So if there is an on and off period of pulling and relaxation, we call that as intermittent. So traction can be applied also manually or mechanically through a device. So indications, these are indications. So we can use it for patient with muscle spasms on the neck or in the low back, certain degenerative disc disease. So certain means not all. So there are some degenerative disc disease that you cannot apply traction. Herniated or protruding disc. So nasa disc herniation or protrusion. Nerve root compression kung naipit ang imuhang nerve root dito sa imuhang intervertebral foramen. Facet joint pathology, osteoarthritis, capsulitis of vertebral joints. So you have spondylosis. Pwede siya. Then you have your anterior and posterior longitudinal ligament pathology. So these are example of disc herniation of the cervical area where where the patients can be very benefited now if we apply cervical traction. And we have here lumbar, no, disc herniation. Of course, it irritates this disc irritates your cauda equina. So contraindications. So these are conditions which leads to discontinuation of the traction. So what are these conditions? You have your unstable spine. This is affecting vertebral body or spinal cord, including cancer and meningitis. So usually kung may inana o naka-cancer na, labi na sa bukog, ang usually ginakaon niya is the vertebra. So kung i-pull pag yun na to, ay tendency mo collapse. Vertebral fractures, extruded disc fragmentation, spinal cord compressions, conditions in which flexion or extension are contraindicated, and osteoporosis. So spinal cord injury nga naipit na, no? Dili siya pwede. ECI, dili pwede siya i-traction. Kaya nga naman, naipit naman ang cord. So it might further injure the cord if we try to apply traction. So much better operation na lang. Yeah. Osteoporosis. Precautions. Conditions had been evaluated by a physician's order. So kinalang tanaw na to kung na-evaluate sa physicians. Naba sa imaging, no? Na images niya, na gipa-perform niya na ang picture. So ato siyang tanaw. Close monitoring of the patients, perform proper treatment, and can cause thrombosis of external jugular veins. So bantayanan na to no nga usay ang application sa harness dili na siya sa diri sa chin ug sa usipot na siya diri sa liog nakaipit. So cervical tractions application of a longitudinal force to the C-spine or cervical spine in structure. Tension is applied. It can be expressed in pounds or percents of body weight. So at 7% of patient's body weight, vertebral separation begins. And human head accounts for 8.1% of body weight, which is about 8 to 14 pounds. Greater amount of force needed widen areas. You want to force about 20% of the weight. So usually kung nagalingkod na siya na, naman na siya. Ang dako yun niya, pull. So inana siya ingon ko. If you are seated, then dako yun nga pull ang kinanglan. So in supine, kinanglan is support ang lumbar as well as ang cervical area. So that's why gaina ginagamitan og elevator knee, no, for patients nga nag lumbar traction, no, sa kakilang. So ana siya. So sometimes pelo ang ginagamit.
So this allows your lumbar spine to become neutral or relaxed. The same is true also sa neck. So pag ang effect sa cervical traction or even sa lumbar, pwede hindi po na siya, reduces pain and paresthesia associated with nerve root impingement and muscle spasm. Reduces amount of pressure on the nerve roots and allows separation of vertebra to result in the compression of disc. So these are the factors that need to be considered, mechanical factors, when you try to apply cervical traction. First, the position of the neck, force of applied traction, dapat perpendicular siya sa head. No? Perpendicular siya sa head, sa position sa head. Dili perpendicular siya sa spine, ha? Perpendicular siya sa head, 90 degrees. Ah, yeah, perpendicular siya sa head. Okay, anyway, ang spine dito mo, kung neutral to, mo follow ra ba na siya. Force applied of traction, so pila imong load, pila to load siya kay na nga pagbila sa cervical traction sa weight ni Angelica, 30 pounds. No? Angle of pull and position of patient. So cervical treatment setup. So the neck is placed in 25 to 30 degrees flexion. That is to strengthen the lordosis of the cervical spine. So, then body must be in straight alignment. So muna siya, then be aware that cervical spine traction can cause residual lumbar nerve root pain if improperly set. So duration is 10 to 20 minutes, most common. So if it is an on and off time, there is a ratio. The ratio could be 3 is to 1, 3 ang on time, 3 ang, o 1 ang off time, or 4 is to 1. So inhana siya, no? Na-ratio niya. So remove any jewelry, glasses, or clothing that may interfere. So necklace, earrings, hair. So na siya katong para pumung sa buhok, no? Pang remove na. Place supine, place pillow, under the knees. Secure halter to cervical region and placing pressure on the occipital process and chin. So ang pressure dapat kung mag-pull siya, dili mo ma-feel sa chin o sa sipot dili sa neck, ha? So align unit for 25 to 30 degrees of neck flexions, remove any slacking cable, then wala, pwede na ka, i-on na nimo siya. Na-set na nimo dito yung on and off time. No? So inano siya class, so kung 3 is to 1 ka, dapat ang imong kwan is duration is 12 minutes, no? Kay di ka pwede sa 10. Kay 3, 4, di ba? 3 ang on, 1 minute ang off, that is already 4. 3, then 4 na isa sobra. So, dapat dito siya 12, 4, 8, 12. Kung 4 is to 1 sad ka, pwede ang 10 minutes. No? Okay, 5, 5 ang isa ka cycle. Or 15 or 20. Cervical alignment. So, cervical treatment. Following treatment, gradually reduce tension and gain slack. Have patients remain in position for a few minutes after treatment. No? So, inana siya. And then, sa lumbar traction, ito sa lumbar, to be effective, lumbar traction must overcome lower extremity weight. About 1/4 to 1/2 of body weight ang ginagamit. So, pila na 1/4? 25%. No, sa lumbar. Fraction is a strong counterforce against lumbar traction. Mo pinaka-common problem, no? Labi na kung mag-globalize supine na ka sa bed. So that's why they invented the split table, no? Na split table yung gigamit. So ano siya gaina ang nakita nato? These are the harness para sa chest, then para sa lumbar. Okay? Na ginagamit. And then tension is applied approximately, the maximum niya is 1/2 of the body weight. Okay? Para ma-separate yun ang vertebra. So patient position and angle of pull should maximize separation and elongation of target tissues. So kinahanglan na siya, no? Ang imong position sa imong lumbar critical kay na labi na sa hip flexion position. So
critical kay na siya sa target tissue. So depende siya kung unsa nga target din ng mga level sa vertebra sa lumbar. So prone or supine depends on patient comfort, pathology, and spinal segments and structure being treated. So inani siya class ang how does the hip flexion affects the target nga level sa imong vertebra. So if ma-position imong patient nga naka-flex ang hip, no, pareha to gina 90 man to pagpatong niya, no. So pala unsa man akong pagpa 45 to 60 palayo-layo nimo to siya gamay ang imong leg elevator or pwede po siya adjust nimong height, no, pwede to siya ma-adjust. So 45 to 60 ito na siya L5 is 1 so lower. So as you increases the angle sa hip flexion taas pod ang level sa area kung unsa imong gina-target dito sa lumbar area. So prone position, it is only used with excessive flexion of lumbar spine and pelvis or lying spine causes pain or increases peripheral symptoms. So ang anterior angle of pull increases amount of lumbar lordosis. Posterior angle of pull increases lumbar kyphosis. Too much flexion can impinge on the posterior spinal segments. So optimal position and angle of pull often derive by trial and error and depends on patients and pathology of injury. So this is now the lumbar setup. Nga ginagihimo ninyo gaina. Ano nga prepare para paghimo sa pagtaod, no, sa harness. First yun, ipangutana mo sa body weight, din compute, di ba? Sunod, gitaod ang harness o ang stabilizer. Itaod ang harness, di pagigda, stabilizer. Position on table, draping. So kung sa actual ng patient, kailangan nyo siya i-drape, i-cover ang areas nga pwede ma-expose during procedure. So, then, on and off time ratio, then set ang tension, set ang duration, then give the patients the alarm safety switch. Kato siyang in case of emergency, iyalang ipinduton nga mapalong ang machine. So, explain din na siya. So, muna siya ang sa traction class. Na daghang klase sa traction actually po. No? Akong i-mention. So, may mga type of traction. Okay. So, may mga type sa traction na atong makita. Ako lang enlarge para ako nila inyo makita. So, sa may type sa traction. So, daghan siya class. So, natay ginatawag nga sa mechanical cervical traction, no? Ako siya ipakita. Wait lang ha. Wait lang. How would I show this? Magod siya sa isa ka na ako ka slide. Wait a minute. Okay. 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 So, na siya, no? So, this is an example of mechanical traction, no? So, na siya na ito itong na harness. Okay. Sandali lang. Okay, sa enlarge. Okay. Okay, so, ayan. Di na lang na picture, no? Okay na lang na siya. Hanggang ganyan lang yung voice ni sir. Okay na. Ako na lang na siya i-plaster, ha? Wait lang a minute.
So, unsa man na siya, no? So, have here the harness traction. So, kana siya, pwede rin na siya nimo nga ikabit sa dingding. Then, ano siya, weight dito. Pwede na siya. Ah, ang nag-a-apply lang na sa tension is your patient, no? Ayun na. Dito ko din siya hanger sa the doorway. So, actually, na ako'y harness traction dito. Na sa office, wala lang akong itao dito sa lab, no? So, para mato siya sa cervical. So, kani siya gayon na, mani siya yung mechanical traction. Mani siya ginatawag nato nga mechanical cervical traction or table tractions. So, hinatay. Mato siya tong nakita nato dito gayon na kang agi-apply kang Angelica, no? So, mano siya ang ratio. So, ang treatment cycles nimo is about 3 to 4 cycles. So, kung 3 is to 1, so 12 minutes, 3 cycles na siya. So, kung 4 is to 1, kung 20 minutes, that is 4 cycles. So, kung 15, that is only also 3 cycles. So, after treatment, mano siya, dapat iparest siya ang patient. Di mo palihukon. While nag-remove ka sa kan, after mga 5 to 10 minutes, no? So, 3 pa, 5 naman. Okay. So, muna ni siya, no? Ang kuha mo is about 1/2 dito sa body weight computation for lumbar traction. So, split table na kinahanglan. Nato tay manual. These are example of manual traction. So, ibirahon lang nimo ang kuan. So, kani siya, ang imong stabilizer ni is your fraction nga gina-apply sa body sa patient. So, nakay difficulty to pull, no? E nga naman, slide man ang patient. These are single link traction, manual. So, kailangan siya stabilization lang sa isa, no? Sa kauban para ma-forgo. This is another manual lumbar traction. So, usually, kani siya ginagamit na siya sa orthopedic clinical specialist to release some tensions on the vertebra. So, kanang iyang flexion sa hips, still apply na siya nga kung i-flex nimo siya sa kaning degrees nga angle, o 35 to 45 o 30 to 45, dapat L5 is 1 na siya. So, kung padako nimo abot sa 90 degrees, magkasaka pod niyang igo ni mga vertebra. So, example of this one, no? So, this one, that is, asa na siya? T12, L1, na siya, dupit, diba? Then you have your, these are example of unilateral leg pull manual tractions. So, nakita na to diri ang position sa hip. This is naka-flex sa 30 degrees, naka-abduct siya 30, then external rotated siya fully. So, birahon na siya. Okay, so this is an example again, ano, sa mechanical lumbar traction position. So, this is an example of prone. Sa prone nga position. So, split table gyapon ni. So, kani siya, pagbira na, kana siya mo atras. So, if you notice, ang iyang trunk nag-slightly flex forward para mapabilin nga neutral ang spine sa lumbar area. Okay, so these are prolonged lumbar positional traction. So, actually, you can apply sa inyong kagalingon o traction, no? Pwede na siya. So, positional, pwede na siya kani. So, if you notice, kung adto ka sa balay, niya sakit imong low back, imong din yung position imong hip sa inaning angle, very relaxing ka siya. No? Okay, again, tungod kay by this position yun na pa-increase nimo ang clearance between sa intervertebral foramen. No? So, nakay unilateral, no? Nakay so, inana siya. So, this is example positioning, no, sa lumbar traction. Napay iban ani nga pwede nimo siya nga ikaw lang position lang ka nga using your body weight. So, let's take for example, magkabit ka sa pull-up bar niya, ang imong tiil mo yung pakabit dito. That's an example of manual traction, no?
your body weight, or pwede ka nga magkabit ka dito niya sangit nimo ang imong tama di sa cervical area, so katong lumbar nimo due to gravity slowly gina-pull niya, but of course it requires a lot of time kapoy, no? So kana lang siya, no, sa traction class. Thank you for listening, and I hope you enjoy your laboratory gaina dito sa rehab. Good day.